there any questions while you were talking at lunch? Maybe something we said that you weren't sure about? То есть есть еще какие-то вопросы, которые во время обеда пришли? It's a good time to ask. So, Good question. talking about communication with outfielders. Yeah. It's good to have standard communication То есть это хорошо, что есть какие-то стандарты по коммуникации, когда они ловят мяч. that all outfielders say, Да, то, что они все говорят. and in my opinion, you have a different language for the infielders. Да, и потому что у инфилдеров будет совсем другой язык между собой. So on the infield, for instance, on a fly ball, if I'm at shortstop, То есть, да, ну, в инфилде, например, если он шорт-стоп, I might say, take it, take it, take он it. может сказать, бери, бери, бери. Take it, take it. Or, I'm sorry. I'm coming to that. Mine, mine, mine. Mine, mine, Мой, mine. мой, мой. Mine, 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 mine. What I want is the third baseman, second baseman, catcher, first base to say, take it, take it, take it. И чтобы, да, кетчер, первая база, третья база, все говорили, бери, бери, бери. That way, if the third baseman wants to come over here, we're both saying mine, mine, mine. We understand that one of us doesn't know the other one's there. Ну да, чтобы все знали, то есть, что игрок там, и он будет это принимать. If in the outfield my language is I got it, I got it, I got it, Если, or gotcha, 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 gotcha. да, но если на аутфилде, то есть кто-то кричит, я мой, 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 я принимаю, And принимаю. again, as an infielder, mine's mine, mine, mine. When I go out and he's coming in, mine, 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 gotcha, gotcha, gotcha. We both, it doesn't sound like take it, take it, take it. Ну да, то есть у них два разных обозначения одного и того же, что они делают, когда они в одной зоне. То есть и And поэтому, communication between all players то есть, is да, коммуникация между is our игроками, goal. они должны быть какие-то свои договоренности и фразы, которые они используют, чтобы каждый знал, что то, что использует. Но вопрос был в том, что, может быть, во всех случаях, начиная с разминки, они должны это кричать. Чтобы это было вообще автоматически. Should they do it all the time, even during the practice, so it's automatic? yes, yes. Вот, мяч вверху, гач, Yes. и цло. Communication is just what we So do, anytime it's fly ball, even on practice, they just even in practice. More important Yes, in practice. yes, yes. Very important. Because then it shows up in the game. It's a habit. It shows up in the потом game. так, как привычка. Okay, something we want to make sure we stress. Да, то есть We мы wanna на stress этом this. фокусируемся, да. As a coach, you're the person that's going to make the decision with your coaches. То есть, да, вы как тренер будете принимать решения как тренерским составом. What's great about the game is there's many ways to do things. То есть, что хорошо об игре, то, что можно много разных способов придумать для игры. You've got to decide what the best way is, Вы должны решить, какой самый лучший способ для вас, and you have to sell that to your players. ну и как бы продать это вашим игрокам, чтобы они это купили. So you have to explain to them why this is good, То есть вы должны им объяснить, почему это хорошо. okay? And then you have to practice it. Потом вы должны это тренировать. But understand, Jeremy's philosophy, my philosophy, your philosophy might be different sometimes. Да, но у всех философия может быть разная иногда. You will see that we're gonna show you rundowns. Rundown. Он That's говорит, right. мы будем показывать вам закон. Coaches have different philosophies and how they У teach тренеров есть разные rundowns. философии для закона. Okay, that's why you're the head coach to decide that. Он говорит, да, и вы как главный тренер будете это уже решать. То есть как вы это будете объяснять. Yeah, I got you. 2:30. So, George, if we can have them not cross over, but really make a square around me right here. How many? All of them. They То will come есть up. могут все встать вот так по квадрату за мячами. Just on that outside. Yes, don't come inside the square. Like around? Yes. Yeah. Not back here though. Not back here. Все, здесь. Yeah. So I want to try to show you as many infield drills as I can during this clinic. Он говорит,
Он хочет показать как можно больше упражнений для инфилда сейчас. And here's one that your player can do by himself. И это игроки могут делать сами по себе, без вас. All he needs are 9 baseballs. Все, что им надо, это 9 мячей. Obviously, there's not one in the middle. I keep one in my glove at all times. Ну, здесь, да, еще один должен быть и один в перчатке. Ловушка. So we call this star drill. Star. Звезда, да, упражнение как называется звезда. Boom, 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 boom. What this tries to do as an infielder, they always work from the middle of the square. То есть они всегда работают с середины. And now it gives you a chance as an infielder to make moves on certain ground balls that show up in the game. И теперь у него есть шанс, чтобы идти к определенным граундболам, ну, которым ему нужно. The key for them is to find out how many different variations they can find with each ground ball. То есть ключ для них это как много вариаций они могут сделать, придумать с граундболом. So for instance, to my glove side, this is directly to my glove side. 2 different plays I can make on this ground ball То есть на этот граундбол у него два есть варианта. are one where I catch it, no top hand, extended, Где он просто ловит. and another ground ball I could make if my first step is good is to square up. Второй это уже... But you want your player to try both, and what they're working on are their first steps and controlling their body to make a catch. То есть они работают над шагами и над тем, что они контролируют свое тело, когда они принимают мяч. So again, this is exactly how it would look with your player by himself. No throws, this ball. No throws. Just working 2 variations of that ball. То есть то Somebody просто- asked earlier. As many variations they could come up with on that То ground есть все ball. варианты, с которыми они могут вообще придумать именно в этом примере, Okay. с этой стороны, они их все отрабатывают. Coming there. Падение пусть показывает. What about dive? Yes. Bad athlete. This ground ball, just working your way around. This ground ball, try to find out different variations to go field this ground ball. One, again, still on a forehand side. One is going to be extended. Field that, go make a play. One is good step, square up. And again, as a player, just works himself back. То есть всегда начинаем с центра, и там уже бежим к тому мячу, который мы решили принять. И мы либо на вытянутой руке его как будто бы принимаем, или уже ждем и между ног его обычно принимаем. It's on him. То есть и игрок сам решает. It's not on you as a coach. Да, а вы как тренер, You're то есть, letting him get creative in his own он mind сам это да, решает. on what that ground ball could be. То есть какой это граундбол будет. Straight up. Прямой теперь. On the run, То есть в беге его принимает он. on the run with a backhand, То есть с неудобной руки на беге. square up. Или просто Самый удобный мяч. Не путать. Seen that play before? And square up. That's all he's doing. No throws. He just comes Это все, back, что он делает, да. imagines a different ground ball, makes his footwork to Просто go get it. представляет какие-то граундболы у себя в голове и так их отрабатывает. We just ate lunch. Да, он говорит, мы только что ели, поэтому тяжело. Ground ball. Backhand. Get around. Create an angle. Could be a dive. Можно, да, и нырять. Could be. Trying to get creative. Same way here. This is the backhand. То есть то же самое здесь.
as a coach, and you'll see on these back baseballs, but as a coach with the backhand, let them understand that there's really only two different kinds of backhands. То есть дайте ему понять, что есть только два вида принятия с неудобной руки. One that you field open, Тогда, когда открыто, открыто да, на шаг, and the other one you field closed. и закрыто. Both have different footwork. В обоих случаях очень разные работы ногами. They just need to know the difference. То есть они должны просто знать разницу. So open, I'm already planted. Да, он уже на этой ноге. Field, throw. Closed, При закрытом still have to step, ему надо еще сделать шаг. either throw or find my feet and throw. Just helping them understand, or dive. Or dive on that play. Same thing going back. This is either a deep, hard hit ground ball, Он говорит, это уже либо сильный такой or it can граундбол, be a high hop ground или ball. прыгающий мяч, тоже граундбол. So low ground ball. Closed. Open. High hop. Закрыто, открытый или высокий. And all they're doing is working their footwork, getting set, making a fake throw. Все, на чем они работают, это ногами, принятие и подготовка к броску и бросок. Straight back. Always a high hop. Да, когда они бегут на задний мяч, это всегда прыгающий мяч, а не акробат. Can happen both directions. Big hop, work their way back. They're trying to get that hop to the glove side. Or big hop, work their way back. It's easier С двух to сторон, да, backhand. может отскочить в любую сторону, и они отрабатывают обе стороны, и справа, и слева. The player that can catch the high hop like this probably has a good arm. Он говорит, игрок, который может поймать высокий мяч, у него, скорее всего, хорошая рука уже, Because бросит. he's confident he can catch here, still get his feet. Да, потому что он уверен Make в a том, что он throw. сейчас поймает и сразу сможет бросить. If he doesn't have as much arm strength, he'll want to catch. Да, если Be у него planted. недостаточно силы, то он захочет Make that поймать с throw. этой стороны, Not чтобы all. потом разгоняться. Now it's on the forehand side. Big hop. Deep forehand, ball, low ground ball. Низкие мячи, низкий граундбол. But this is my best angle. Get creative. То есть, да, Be 5 creative здесь and можно be athletic. применять. Does that make sense? Понятно все? You don't have to be there as a coach. Он говорит, и вы You не tell them what должны, they're trying to do. вы не должны быть здесь как тренеры, Let то them есть be говорить, что creative. им именно делать, они сами по фантазии уже работают. Let them work their way through it. Next drill. Следующее упражнение. I need a good. Sorry. Человек может одновременно заниматься. How many people can drill at the same time? You could run. You could have a line of guys, run one in. You could stand where that camera is at as a coach and say, and run a new guy Он in. говорит, можно поставить всех вот так в очередь, один забегает, и вы как тренер показываете этот мяч, этот мяч, он отрабатывает, все хорошо, следующий забегает и так. You could say as a coach, run one player in at a time. Да, каждый может один, например, раз бежать. We're all working on that ball, one after another. That ball. Ну да, или все по очереди сначала этот они забегают, потом там следующий. That way they start to see what each other are Да, doing, потом how они creative they видят, can что be. каждый делает сам. You could also, if you have enough baseballs, Да, если много мячей, every player gets their own 9 baseballs. у них свои квадраты. And you say as a coach, hey, for the next 5 minutes, we're doing star drill. Да, если еще 5 минут, они все делают одно и то же в своих квадратах. And they work on their own. Good? I need a good infielder. Инфилдеры у нас. Good infielder. Может, хороший инфилдер. Can really play. Really good infield. There's no good infielders in Russia. Нет, инфилдер. You got it? Yee-hoo. Come on. У нас Юрий есть.
So we call this drill, and we'll use these 3 baseballs. We call this drill the gauntlet. Called the challenge. The challenge. Испытание. All right? Player comes up right in the middle, on their knees. На коленях встает в середине. What we're trying to do with the infielder, and I mentioned this earlier, is have confidence in his glove. То Okay? есть с инфилдерами мы пытаемся развить именно уверенность в ловушке, в ловле. I know as infield coaches, we teach specific mechanics. We always want to square up. We always want to use 2 hands. То есть как, для инфилдеров, понятное дело, мы их учим всегда тому, чтобы они 2 руками ловили, примерно в грудь принимали. But there are way too many plays where you have to give our players freedom to just use their glove. Он говорит, слишком много ситуаций различных бывает, и мы должны дать свободу инфилдеру, чтобы он Lobo, help me свободно out. распоряжался Lobo, ловушкой. just go stand at that baseball, Pete. Lobo, you stand at this baseball. So the challenge is this. То есть испытание в этом. 3 baseballs, that's probably easier to control. You don't want too many baseballs, but you use 4 players. То есть вы Okay. используете 4 игрока. He stays on his knees and you would just rotate through. You'll start, especially for younger players, you want to start these guys on their knees as well. Особенно для молодых игроков, они все тоже на коленях. The older players, you can start to stand up. So we'll start on the knees. So what we'll do is just glove only. Just going to use your glove. Yes. And so you'll start here. He'll throw it, short hop. Just right out in front of him. Short hop. You pick it, toss it right back to him. Then I go, short hop, pick it, throw it right back to me. Short hop, pick it, throw it right back to him. You as a coach determine, is it 1 time through, is it 2 times through? Now if you say as a coach, hey, we're going to do it 3 times. You okay with 3 times? We're going to do it 3 times. Out of 9 opportunities, how many times does he field it cleanly? And that's his score. Okay, so obviously through the next throw, just give him time to get set, square it to you. Flip it. Ready? All out in front. Here it is. Make it hard on him if you can. There you go. Yeah. Что стоп сборной есть. 7 out of 9. Right? All 2 of them. Then when we rotate, it'll be Lobo's turn. You give him that glove, you come up, you go to middle, Lobo, you're in. Yeah, good luck. Best of luck. We start on that end. Challenge him. Challenge him. I know. No, I love it. I love it. This is the challenge. This is the challenge. So, I think 8 out of 9. I believe 8. Yes. So, the idea would be this. The idea would be that your players, because it's competitive, they want to start throwing it a little harder. They don't want to take it easy on their friend. So you're not going to do that to me. Not happening. Starts to get more competitive. You force this dude is literally in the middle of the fire. Ну да, из-за этого соперничество, этот парень, который сидит всегда в этой позиции, он в огне, то есть потому что он знает, что сейчас кто-то ему видит, где он должен быть. Now imagine how tough it would be in the middle of the fire to have them standing up, throwing short hops out. Да, то есть он знает, что они когда будут стоять, они будут дать ему все эти короткие. But if as an infielder you can make it through that, Если вы через это пройдете, what else can scare you? So when they're standing up and it starts really getting going, you want to coach your players to try to pick everything out in front. So if he throws a short hop, I want that bounce right there да, если он кидает короткий, я не могу. so that I can pick. Мне надо всегда встать. And you start to see the body language of this player start to really get into it. Because he knows if he
miss hits, it's going to take him in the nose. Да, он будет знать, что если он напугаешь, ну, Мы можем напугать. like we can scare you. No. No bueno. So again, with players, start on the ground, then work your way up. You can also, variation of this would be, we're always short hops, but mix in a long hop. Да, еще один из вариантов, можно, когда они делают раскид, не только короткие, но и повыше. We field a lot of balls like this. Мы отрабатываем все такие. Sorry, my bad. We field a lot of balls like this, and it's going to force him to want to turn it over. So you may tell, hey, when it comes to you, mix in a long hop. And I'll just want to sit here like this, but it'll force me to react, come up. Да, то есть у него потом уже реакция, он должен реагировать на другой совсем мяч. So again, make the drill work for you and what you're trying to do. Don't get in such a routine. То есть, ну да, он когда это упражнение надо использовать, то не надо вырабатывать такую рутину, а он просто They just live there. Force them to react, come up. надо заставлять, чтобы они на это реагировали. Good on that? Questions? Всем понятно. Okay, need a young infielder. Not that you're old. I need a young infielder. Yeah. Want it? Somebody really move here. Кто может подвигаться? Влад, ты же молодой инфилдер. Давай иди. Давай. Давай иди. Конечно. Молодой инфилдер. Lobo, can you get a glove? Can you go stand where that helmet is over there? Guys, can we park the C's here? Just open up a hole here. You're going to want to. Yep, gonna move out of the middle. Тем более моложе, все равно не. Move out of the middle. Right there. Lobo, good. Мы снимаем тебя. No? Speak English? No habla inglés? This is called emergency drill. Emergency. Called emergency drill. So what we're going to do as coaches is, again, create some variation. Мы сейчас как тренеры делаем разные вариации. But the idea is that you give them an easy ball and a hard ball. Но идея в том, чтобы дать им один легкий мяч, а один тяжелый. And you either start with the easy or you end with the easy. То есть вы можете либо начать с легкого, либо закончить. Or start with the hard and end with the hard. Да, или с тяжелого начать, и тяжелого закончить. Throw, easy, nice and easy throw over there. First base. Первый пас. So let's start easy to hard. Начнем с легкого и потом на тяжелого. Kick those balls out of the way. Да, убери мяч. So I'm going to give him an easy ground ball here, easy ground ball to the glove side, То есть он ему легкий мяч сейчас кинет под ловушку. and you're going to throw it to first. И тебе надо кинуть на первую базу. By the time you've thrown that ball, Но к тому времени, как ты I'm кинешь rolling этот it to мяч, your backhand. он тебе прокатит. That's the play you have to make. И вот это, ну, то, на чем ты должен. You guys with me? You with me? Easy. То есть легкий мяч туда, As soon as you throw it, и как только ты Hard. кинул его, этот уже едет. go get that baseball. Get him out. It's an emergency Это скорая помощь. Для этого мяч скорая помощь. Ты как скорая помощь должен лететь. that you get that ball. Easy. Go, 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 go! The speed at which you go get the easy ball, times that by 10 to go get the hard ball. Dial it up. More volume. Ready? Say easy, hard. Easy. You can see your players' body language change when that emergency ball. Let's switch it up. Let's go easy, Легкий мяч, а hard. который хочется сложно. Gotta have that out. Теперь, да, я знаю.
gotta move fast. Ну да, ну Максимально быстро. Okay. He's saying like your pants are on fire. Ну да, представь, что у тебя родители в пожаре, и ты бежишь. Хорошая аналогия. Like your pants are on fire. Yeah, they're red. Like, gotta go. How about this? You don't get that out, I get to punch you in the face. Если ты это не возьмешь, он тебя ударит. Does that work? Like, you gotta go. Easy, hard. So why is this drill important? Почему это упражнение важно? How old? Как тебе сколько лет? 15. 15. Why this drill is important? He needs to know how to slow his body down, just get it out. Он говорит, ему нужно знать, когда ему притормозить телом и бросить. But he's got to know when it's time to speed it up. He knows how to И он speed it должен up. He's также got знать, что confidence to когда do it. нужно ускориться и быстро все поймать и бросить, также он будет это знать. Make sense? Give me, can I have one of those baseballs, Nikita? Give me, Lobo, you stay at first. Give me 2 more infielders. Еще двое инфилдеров. Больше нет. Ready? Got a glove? Дайте ловушку кто-нибудь. Let him go, Nikita. So, you've heard me say ball and glove a lot. Но он говорит, да, вы слышите, я говорю, ловушка, мяч много. This is another 2 more ball and glove drills. Он говорит, это еще одно упражнение на это. So what we want to create, let's get in a line right here behind this guy. You mean behind? Yeah, behind him. А, за ним, стоите. Let your players get creative. То есть пусть игроки будут креативны. The toughest, let me kind of say this. When their heart rate picks up, То есть когда у них сердцебиение поднимается вверх, their breathing slows down. то есть у них дыхание становится тяжелее. When their heart rate goes up, they panic. И они начинают паниковать. And so how to create an environment as a coach that'll force their heart rate to go up. То есть как создать такую обстановку для тренера, You guys ready for чтобы у this? них сердце начало биться очень You быстро. ready? So they've got a ball and glove. They're going to take off like they're going to make a forehand play. То есть у них мяч в ловушке, и они готовятся принять как будто бы мяч. They're going to dive, То есть они нырнут, stand up, throw them out at first base. встанут и на первую базу. And they should rotate, right? Yes. Да, и вам надо помочь. You take off, you would take off, make a forehand, dive, stand up, throw, and he goes. Dive, literally dive. All we're trying to do as a coach is make them panic a little bit. Да, и мы как бы стараемся их не... Ну, Speed 'em up like то, the что они game. запаниковали немного, заставить их паниковать. Ready? Try it out. Yeah, first base. Get up, get up, get up, get up! Now, don't be afraid to run and dive and really slide. Да, то есть не бойся нырять. То есть бежать, нырять. Get creative. Да, то есть представляй какие-то моменты. Like run, like take off running. Ну, лучше бежать, не просто нырять. Пробежать. Давай, рыбки. Now, Да, беги сначала. yeah! Woo! That's it. Yeah! Out. Yes. Take run and dive. Yes. Yes. Мяч всегда ловушка, потом встаешь, кидаешь. Yeah. Сейф! Yes. Hey, they'll have grass all over them. То есть, да, у них трава, They'll have dirt all over them. грязь, все. Moms will hate you because you got them dirty. She has to do laundry. То есть, да, мамы вас будут ненавидеть, что стирать опять надо все. They'll love it. Но они... They'll love it. Start over here Теперь, значит, все. and make a backhand dive. Yep. Сейчас, смотрите.
Yes. Yeah! I love it. Love it. Yes. Finish the play. Arm fake. Back base. Out. Again, as a coach, you're not throwing, you're not hitting, the ball just stays in their glove. То есть, да, вы как тренер ничего не делаете, у них мяч всегда в ловушке. Good job. Но они отрабатывают упражнения. Come on. Need you. Yeah, yeah. Nice, nice. Awesome. Now stay with it. Awesome. An extension of this. You got them dirty, you got them moving. Он говорит, все, они начали двигаться, они испачкались. You three, you three. Дай. Ball and glove infield. No crazy name for it. Ball and glove infield. То есть просто ловушка, мяч, инфилд. То есть You're playing third base. ты на третий, You're playing shortstop. ты на шорстопе. You're playing second base. You're playing first base. Right there, around that cone. Around that cone. That cone. Second base, shortstop, third base. So, yeah, just a little bit. So the beauty of this, То есть красота вот этого. beauty of this drill, nobody's throwing, nobody's hitting, they have their own baseball. Никто не отбивает, у них уже мяч в ловушке. Just like in the star drill, how creative can they get? То есть так же, как и на звезде в квадрате, то есть то, как они, They create their own то, что они play. себе представляют, то они и отрабатывают. But now we're just mixing in a throw. Но теперь они еще добавляют броски. So the third baseman would make a play, ball's in his glove, backhand, stand up, throws it right back to me. As soon as I have the baseball, shortstop makes whatever play he wants, forehand. Throws it right back to him. Second base, whatever, they go through a range of plays. Игрок третий пас и сам решает, что он ловит. Да, то есть каждый сам выбирает себе ситуацию, и по очереди они кидают на первую базу, принимают обратно. И каждый сам себе ситуацию какую-то придумывает. They can dive, Да, они могут нырять, то есть слайд делать, все, что хотят. they can make it a slow roller play, a slow ball, or Медленный мяч, быстрый мяч. they can make it whatever they want. Да, они делают все, что они хотят. You just put them on the clock. А вы просто засекаете время. Hey, for 5 minutes, we're doing ball and glove infield. То есть 5 минут мы делаем это упражнение. We're going to go for 1 minute. Давайте 1 минуту. Start at third base. Начинаем с третьего. Ready, go. Yeah, there it is. Get creative. Keep saying these things. Get creative. Get creative. Креативность, ситуация. Here you go. Here you go. Yep, third base. Yeah! Loves to dive. Loves to dive. Get creative. There's no fungos. Yeah, yeah. Nice. Wait. Nice. Yeah, bad ankles. Nice. I love it. Stop. So each got 3. So in 1 minute, they each got 3 unique special plays. То есть за 3 минуты у них у каждого какие-то 3 уникальные ситуации были. You may have a player that really struggles with his backhand, То есть, допустим, у какого-то игрока с бэкхендом, ну, то есть с неудобной руки есть проблемы, он может постоянно отрабатывать. and if you give him 5 minutes, Если он будет 5 минут это делать, he may get to work on 15 backhand plays. то есть он сделает 15 раз. And he's actually doing it in a controlled way because he's already got the ball in his glove, Да, и он контролирует ситуацию, потому что мяч уже в ловушке. but he gets to make the throw. Он Finish the отрабатывает play. броски с этой позиции. Does that make sense? Ну, понятно? Kind of let Pete move on. Are there any questions about infield drills or anything else? Если Anything есть else you'd какие-то add? вопросы по упражнению. Awesome. Anything else? Thank you. Appreciate it.